The topic of the class is знакомство. Знакомство means getting to know. Are we going to talk on ты или на вы? What is the difference? T is you and V is in you and plural, or it's for politeness. Yes, right. So, are we going to talk with you на ты или на вы? Поговори на ты или на вы? Is there is T? Ты. Okay, let it be. But we will use both, okay? Давайте познакомимся. What does this phrase mean? Давайте познакомимся. That's how we pronounce. Try to pronounce. Давайте познакомимся. Давайте Познакомимся. познакомимся. Давайте познакомимся. Давайте. What it means? Твое имя. Твоего имя. When you don't know someone's name, what do you like to know? What question do you ask? And what's your name? What's your name? What's your name? Exactly. How do I say my name is Rishi? Или мое имя Решит. Мое имя Rishi. Мое имя Сату. Меня зовут Рана. Возраст. Возраст. What do you think what it means? Мой возраст, and then you name the number. For example, мой возраст 12 лет. Мой возраст 10. 10. 10. 30. 30. Okay. 30 will be 30. Try to say 30. 30. Страна, где я родился. Моя страна Yes. Россия. Okay? That's what I'm saying about Yes. me. Моя страна Страна. Россия. Because I'm from Russia. Okay. 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 What about your country? Моя страна Ливан. What about Russia? What's your country? Yeah. So моя страна India. Satu, what about you? Моя страна Индонезия. Русский и другие языки. What do you think what it means? Русский. Русский, that's a language, yes? И другие языки. Язык is a language, right? The language that you speak. For example, мой язык русский и английский. Арабский. Арабский. Yeah, Hindi our mother tongue. Yes? German. Немецкий. Немецкий. Serbian. Сербский. Сербский. And we have Indonesian here. Индонезийский. All together. Русский. Русский. Английский. 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 Арабский. Арабский. Hindi. Hindi. No. Hindi. Hindi, we don't change it. Sorry. Hindi. Really? Yeah, Hindi is Hindi. Just we write it with Russian letters. That's it. Nice. Yes. Немецкий. Nemetsky and Serbsky. Сербский. Индонезийский. Indonesiski. Yeah, bravo. Now, Indonesian. yeah, bravo. Now you know your language. Интересы и хобби. Мои интересы — это изучение языков. What it means? Язык, what does it mean? Язык. Русский язык, английский язык, арабский язык. What does it all mean? Try to guess. Speak. Язык means language. Изучение we don't know. языков — it's learning of languages. Learning new languages. Yeah, so изучение языков. Изучение языков. Interest. Играть в футбол. Играть в футбол. Играть в теннис. Играть в хоккей. Хоккей. Играть в cricket. Can you mind me of chess? Chess. Шахматы. Играть в golf. Basketball. Играть в баскетбол. Rana, what about your hobbies? Изучение языков. Reading. Чтение. Чтение. Swimming. Плавание. 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 Yeah. Плавание. Going to cinema, watching movies. Смотреть фильмы. Смотреть фильмы.
Sato, what about you? Pet. Pets. Yeah. Pet mean singing. Pet. Exactly. Yes. Pet? Right. Pet or pet? Pet. With a Oh, soft okay. sound. Готовить. 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 Yes, exactly. Готовить. It means It mean cooking. yes. What does email mean? Mayo. Yeah, it's a name. The name. Exactly. What question will you ask to, for example, Rishi in order to know his name? Как тебя зовут? How will you answer, Richard? Yeah, Mayo ina Rishi. Возраст. What did it mean in the previous slide? Возраст. We said, мой возраст 30 лет, somebody said, 10 лет, 12 лет. What did it mean? Age. What question will you ask a person in order to know his or her age? Сколько тебе лет? Мой возраст 100 лет. 100 лет. Yeah, good. 100 is 100. Yes. Но страна происхождения. What is страна? Country. Hometown. Country. Your Right. country. The question will be, where do you come from? Откуда ты? Откуда ты? Я Yeah. is Mhm. Indonesia. Indonesia. Yeah, is Indonesia. Откуда ты? Yeah, is India. But sometimes we come from one country but live in another country. So страна проживания, yeah, that's the country where you live in right now. And what question will you ask to this word? Где? Where? Где means where. Ты means you. Живешь means living. Где ты живешь? And can you ask Satu где она живет? Ищет. Где ты Okay. живешь? Я живу в Кубе. Ты живешь. Я живу в Ливан. Я ливанка. Я живу в Ливане. What do you remember what языки are? Languages. What question will you ask if you want to know what languages the person speaks? Which language do you speak? На каких языках ты говоришь? На каких языках ты говоришь? Я говорю по-арабски, по-немецки, по-английски. Yeah, sometimes we use по-арабски, sometimes we use русский язык. If you use a verb говорить, which means to speak, right? Я говорю Yes. по-русски. I speak how? I speak English. Я говорю по-английски. But if you use a verb знаю, which means to know, you say я знаю русский, я знаю английский, арабский, and so on, without по, right? The question was, на каких языках ты говоришь? That's why you said, я говорю по-русски, по-английски, по-арабски, and so on. Okay? Род деятельности. What do you think it means? Деятельность means occupation. What question will you ask to if you want to know about a person what he does in his life? What do you do for living? Right. Чем ты занимаешься? Занимаешься. Yeah. Rishu, can you answer the question? Чем ты занимаешься? What do you do for a living? I'm a web developer. A web developer. Я работаю веб-разработчиком, you can say. Oh my god. Я веб-разработчик. Разработчик. Чем ты занимаешься? So, Satu, чем ты занимаешься? Моя работа внештатный сотрудник. Внештатный сотрудник? Good. Семейное положение, that's your marital status. Ты. Ты женат. If
if you are talking about, if you are asking a girl, sorry, a boy, right? If you're asking a boy, you say, ты женат? Or if you're asking a girl, ты замужем? Интересы. How will you ask this question? Какие у тебя хобби? Меня хобби изучение языков, играть в теннис, Мгм. шахматы, читание, Чтение только. плавание, Мгм. смотреть фильмы, петь, готовить. Готовить. Good. Can you ask Satu what her hobbies are? Как у тебя хобби? Oke. Pet, слушать музыку, готовить и читать книги. Okay, Rachel, какие у тебя хобби? Играть в cricket. Навыки и умения. What does it mean? Hobby. Навыки means skills, умения means abilities. What question will you ask? Yeah. Что ты умеешь делать